Welcome back to Community Roundup. Music is a world within itself with a language we all understand. There could not have been a better quote to describe the weekend of Nadotsavam 2015 at the SV Temple, Edina, Minnesota, as it was all about beautiful weather, amazing audience and beautiful performances. Catch the coming story. मिनीसोटा के श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल में आयोजित नादोत्सवम was a two-day festival comprising of Carnatic and devotional concerts by eminent artists from India as well as local talent and Carnatic and devotional vocal and instrumental competitions to encourage young and budding talent. This event is actually combination of Carnatic music and also it brings fusion of other cultures which are in Minneapolis, combining the various music to perform on the stage. And for this event, many people came, not only from India and also US, different parts of the country. The children and parents, more than 190 people attended for these competitions, and many of them actually won awards in the Karnataka and as well as Bhakti Star programs. It was all about the music of friendship. Some of us are new friends, and Nirmala and I have been friends for several years working together, and our friendship has grown through music, blending our two cultures and our traditions together. All along, friendship has been our foundation. And we look forward to future collaborations with this wonderful group. Really exciting and unique sound of these Venas playing together. SV Temple Management Committee members के joint efforts के जरिए this is the 6th consecutive year that the festival was conducted in Minneapolis, जहां community को मिला मौका to witness unique and special performances. Personally for me, it's been a mind-blowing and inspiring experience to say the least, just to see how Michelle, Pat, that's the saxophone, cello, veena and the mridangam come together. I had goosebumps so many times during the concert, and sometimes I would forget to play my lines just trying to enjoy their music. And I feel very privileged and honored to learn from Mrs. Nirmala Rajshekhar and also learn an instrument, veena, which is a national instrument of India and is so ancient, and my only hope is that we keep the flag up of Nadrasa and of the instrument for many more years to come. And I thank SV Temple for the wonderful opportunity. Highly commendable job of encouraging the kids and trying to motivate them to go to their next level. And my son Surya has been participating in this also for last 3 years, and I can see the growth in him as part of participating in these kinds of competitions. So I thank the SV Temple for putting these kind of competitions together and look forward to many more years of these competitions. The competitions gathered an incredible response from music students of various age groups and also proved to be a motivating experience for all of them. Overall, Nadotsavam 2015 was a huge success क्योंकि इसी तरह के इवेंट्स ने बना दिया है कार्नाटिक म्यूजिक को वेरी एक्सेसिबल एंड एंजॉयबल टू पीपल हु लिव फार अवे फ्रॉम देयर होमलैंड. कुछ इसी तरह ब्यूटीफुल था एक और सेलिब्रेशन. वो मोहब्बत बेशकीमती है जो मिलती है माँ से, और उसी प्यारी माँ को सम्मान देने का सेलिब्रेशन है मदर्स डे. जी हाँ, न्यूयॉर्क के श्री सानीश्वरा टेम्पल में ऑर्गेनाइज किया गया मदर्स डे सेलिब्रेशन इवेंट, जहाँ सीनियर्स ने अपने बचपन की खट्टी मीठी यादों को याद किया और माँ द्वारा सिखाई गई बातों को भी, और कहा माँ कोई नहीं तेरे जैसा.
A beautiful Mother's Day celebration was organized at the Shri Sanishwara Temple in New York, जहां यूनिक स्टाइल में सेलिब्रेट किया गया मदर्स डे। હું અમેરિકામાં છેલ્લા 50 વર્ષથી આવેલી છું અને અમે અહીંયા આગળ આવ્યા પછી ઘણી બધી પ્રગતિ કરી છે, પણ આજનું સ્થાન ખાસ કરીને મા માટેનું છે। તો મા તરીકે માનું સ્થાન જીવનમાં દરેકને માટે ખૂબ જ મોટું હોય છે। મા એ મા, બીજા બધા વગડાના વા જે કહેવાય છે તે વાત તદ્દન સાચી છે। બાળકોના જીવનમાં અને બાળકોને મોટા કરવામાં, તેમને સંસ્કાર આપવા માનું ખૂબ ખૂબ વાત્સલ્ય અને એનો ફાળો ખૂબ મોટો હોય છે। બાકી તો માને તો કોઈ બીજા કોઈની સાથે પણ સરખાવી શકાય એમ જ નથી કે મા એ જે પ્રેમનો ધોધ કહીએ કે સ્ત્રોત્ર કહીએ તે મા છે। એ બાળકની બધી જ જવાબદારી એ મોટે ભાગે માને માથે હોય છે। આજનો જે પ્રસંગ હતો મધર ડે માટે ખરેખર રિયલી એક્સલેન્ટ। મા માટે જેટલું કહીએ એટલું ઓછું છે। મા એ મા, બીજા વગડાના વાહ। મા એક સ્તંભ છે। મા આપણે સારા સંસ્કાર આપે છે। મા તને મારા લાખ લાખ પ્રણામ, તને હું વંદન કરું છું। जो दुनिया है ए बन काटोगा, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ। प्यारा है शब्द माँ। माँ के प्रेम और आशीर्वाद से बनती है जिंदगी गुलजार, जो चलती है साथ जीवन की हर जर्नी में और बनती है इंस्पिरेशन हम सभी के लिए। मदर्स डे सेलिब्रेशन इवेंट में शामिल रही डिफरेंट एक्टिविटीज, जिनका मकसद रहा बस यही कि माँ के प्रति दर्शाया जा सके प्यार और सम्मान। આજનો મધર્સ ડેનો પ્રસંગમાં મને બહુ જ મજા આવી અને મા માટે કેવું હોય તો એક જ શબ્દ, મા તુજે સલામ। મા માટે શું બોલીએ, માના માટે કોઈ શબ્દો જ નથી, એટલા માટે હું અહીંયા જ માને વંદન કરીને વિરામ કરું છું। माँ जिसकी कोई परिभाषा नहीं, कोई सीमा नहीं, जिसका दर्जा है सबसे बढ़कर, उस माँ के बखान में कम पड़ जाते हैं शब्द। मदर्स डे सेलिब्रेशन में शामिल होने की खुशी देखने को मिली इन लोगों के चेहरों पर। वेल, कम्युनिटी राउंड अप में आज बस इतना ही, लेकिन अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। तो मिलेंगे फिर एक बार कल कुछ और खास खबरें लेकर कम्युनिटी राउंड अप में, जो जोड़े रखेगा आपको आपकी संस्कृति और परंपरा से हर पल। तो देखते रहिए टीवी एशिया। नमस्कार।